It's me, Ahmad Ali Ahmad. Welcome again. And for this time, we are going to solve Civics Form 4 Necta 2022. And our question for this time is question number 12, which is the Necta question 2022, which reads, suppose you are the discipline master or mistress in your school, and a recent report by Education Quality Control Office indicated a dreadful situation of students' discipline. In 5 points, analyze the roots causes of students in discipline. Kwamba sasa hili ndio swali ambalo tunaenda kulisolve wakati huu, na swali letu linasema kwamba assume kama wewe ni discipline master or mistress katika shule yako, lakini pia the recent report from the Education Quality Control Office kutoka yani ripoti ambayo iko recent kutoka katika ofisi ya udhibiti ubora wa elimu, swala zima la elimu inaonyesha kwamba kuna mmonyoko wa maadili katika among students in schools. Sasa wewe kama mwalimu au discipline master au mistress, in 5 points analyze the root causes of students in discipline. Sasa unatakiwa uanalyze root causes 5 za indiscipline among the students. So we are going to answer this question into 3 parts, which is introduction, main body, and conclusion. And in introduction, we are going to see the key term of our question. It is meaning, which is indiscipline. So in order to know the meaning of indiscipline, we first have to know the meaning of discipline. So discipline is a situation of being respectful, faithful, and honest in daily life. It leads to adherence of rules and regulations of a particular setting, for instance at school. Sasa discipline ni nini? Nidhamu. Nidhamu ni kwamba unakuwa kule ni kuwa na heshima, lakini pia kuwa faithful na honest katika maisha ya kila siku, in the daily life. Lakini pia discipline ina relate na adherence to the various rules and regulations of a particular setting, kwamba kufuata zile rules, sheria na regulations ambazo zipo katika setting fulani, katika sehemu fulani. Kwa mfano tuchukulie setting ya school, kwa kitendo pia cha kufuata zile rules and regulations za school, that relates to the so called discipline or nidhamu. So indiscipline is the vice versa of discipline. Kwa hiyo sasa indiscipline ni vice versa ya nini? Ya discipline. Kwa mfano hapa tumeona it relates to adherence of rules and regulations. Hiyo ni discipline. So tunaposema indiscipline ni vice versa, kwamba sasa mtu anakuwa hafuati rules and regulations ambazo ziko sehemu fulani, lakini pia anakuwa so mwaminifu. So that all it's what we so call indiscipline. So indiscipline is the vice versa of discipline. The prevailing students in discipline in schools is rooted by the following causes. Kwa sasa tunaenda kuonesha root causes za indiscipline cases among the students, which is the main body of our question. And the first point is poor parental care, kwamba kuna hii kitu ya poor parental care, yani wazazi wanavyowalea watoto wao sio namna sahihi au sio namna nzuri. Mwisho wa siku wanakuwa hawana nidhamu. Some parents have poor care to their children. For example, they do not punish their children when they misbehave. Kwamba unakuta baadhi ya wazazi wana hii poor parental care. Kwa mfano, huwa hawaadhibu watoto wao wakimisbehave, yani wakifanya vitu ambavyo sio vizuri au sio tabia njema. So this make those children to misbehave in schools. Hence in discipline cases like theft increases in the school. Kwa sasa hii inapelekea wale wanafunzi sasa au watoto kupeleka hizo tabia misbehaviors ambazo wanazifanya katika majumbani kwao. Kwa mfano labda ikitokea ameiba, labda mzazi afu amwadhibu mwanae, so mwisho wa siku anaona mbona kama hili jambo ni sahihi, so inapelekea sasa hadi hilo jambo kulipeleka wapi? Kulipeleka mashuleni. Mwisho wa siku wana practice, kwa kunakuwa na increase of indiscipline cases among the students in schools. Kwa that is the one among the causes of indiscipline cases in the schools. And the second one is influence of the peers, kwamba ile influence ya marafiki. Unakuta tu mtoto anakuwa ana misbehave kutokana na marafiki zake ambao anaishi nao au anacheza nao akiwa nyumbani au shuleni. Some students misbehave due to the influence of their peers. For example, some students have friends who are thieves
or drug takers, hence those students copy from them. Kama sasa tunaona baadhi ya wanafunzi wana misbehave kutokana na influence za marafiki zao. Kwa mfano unakuta baadhi ya wanafunzi wanakuwa na marafiki ambao labda ni wezi, wanatumia madawa ya kulevya, labda huko wakisharudi mtaani wana marafiki wa aina hiyo. So inapelekea mwisho wa siku hao wanafunzi kukopi hizo tabia, mwisho wa siku nao wanaanza kumisbehave. Hence indiscipline cases increase at school. Kwa hiyo inapelekea sasa kuincrease kwa indiscipline cases at school. Namna gani? Kwa mfano sasa mwanafunzi akisha copy hii behavior, kwa mfano drug abuse, labda tuchukulia akawa anatumia bangi, mwisho wa siku akishatumia bangi anaanza sasa kucommit various misbehaviors at school, labda anawapiga wenzake, anafanya hivi and whatever. Mwisho wa siku tunaona kunakuwa na increase of misbehavior among students at schools. Also biological causes of adolescence, sababu za kibiolojia. Biologically, when a child reaches a stage which is adolescence, automatically he or she experiences changes in behaviors. Kwamba sasa kibiolojia zaidi, mtoto anapofikia umri wa balehe, sasa tunaweza kusema adolescence, katika ule umri wa balehe, ana experience changes in behavior, tabia zake zinaanza kubadilika. For example, a child started to have sexual desire, and it is in this stage where a child started to have sexual relationships, hence indiscipline cases increase in the schools. Kwa sasa mfano mtoto sasa anaanza kuwa na sexual desires kati this stage of adolescence, and it through this sexual desire mtoto anaanza kupractice au kuingia katika mahusiano ya kingono na wanafunzi wenzake maybe au na watu wa mtaani. Mwisho wa siku sasa kunakuwa na increase of indiscipline cases, as we know this involving any sexual relation among students is the one among the indiscipline cases. So this adolescence or biological causes are the one among the cause of indiscipline case, which is entering sexual relation among the students at school. Also another cause is the influence of globalization. Yani sababu nyingine ni influence ya nini? Globalization, ni utandawazi. How? As a result of globalization, many students own internet accessories like smartphones and computers, where they use to cope various inappropriate behaviors like taking drugs, wearing styles, hairstyles, sexual practices, and few to mention. So tunaona kutokana na madhara ya nini? Ya utandawazi. Tunaona currently most of student or many student wanamiliki vifaa vya internet kama vile smartphones, simu janja, lakini pia wanamiliki computers, ambapo through these internet accessories is where students tend to copy various misbehaviors. Wanacopy various misbehavior kupitia kuangalia katika hivyo vifaa vyao, labda smartphone zao, wanaona labda msanii fulani kanyoa hivi na mimi nanyoa hivi. So mwisho wa siku wanajikuta wanaingia katika misbehavior au indiscipline cases wakiwa shuleni. Hence indiscipline cases among students increase in schools. Kwa sasa kutokana na wao kukop various styles, for example hairstyle, wearing styles, and other issues like drug takings or entering sexual relations from the internet, wanajikuta mwisho wa siku wana practice this indiscipline cases wakiwa shuleni. So the influence of globalization is the one among the cause of the increase of indiscipline cases among the students in schools. Also, the other cause is poverty. Poverty is a push factor for some students to involve themselves in indiscipline cases. Tunaona umaskini, baadhi ya wanafunzi wanajihusisha katika indiscipline cases wakiwa shuleni kwa sababu tu ya umaskini. Unakuta labda mtoto hana, labda tuchukulie pesa labda ya kula ndani wakati wa chai, wa kununua labda vitafunwa nini. Kwa mwisho wa siku anaona mwenzake anazo pesa, basi mwenzake kazubaa, anaamua kumuibia ili na yeye apate chochote kitu ukifika muda maybe wa breakfast. So tunaona poverty the one among the cause or push factor which pushes most of students to enter into indiscipline cases. For example, some students involve themselves in theft, like stealing their fellows' money so that they can meet their needs. Kwa tunaona wanafunzi ambao ni maskini maybe na akashindwa kuvumilia ile hali yake ya umaskini, anaamua kuwaibia wenzie ili naye atimize majukumu yake. So poverty the one among the cause which causes the rise of indiscipline cases among the students in school.
And we are now going to see the conclusion, hitimisho la swali letu. Here, a student may provide any relevant conclusion. For example, a student may conclude by suggesting ways to overcome indiscipline cases among students. Kwa hiyo sasa katika hii sehemu ya conclusion, hapa mwanafunzi anaweza akatoa conclusion yoyote, lakini hiyo conclusion lazima irelate na what have been discussed in the main body or main part of our question, which is the main body. Na kwa mfano hapa mwanafunzi anaweza akaconclude kwa kusuggest ways to overcome indiscipline cases among students. Kwa mfano tumeona one among the cause of indiscipline cases among students at school is the poor parental care. Kwa sasa mwanafunzi anaweza conclude kwa kusuggest hizo namna ya overcome indiscipline cases. Kwa mfano anaweza akasema wazazi inabidi wawe wanawalea watoto wao vizuri ili hizo tabia mbovu waziache, wasije wakazileta na mashuleni. So that is how a student may conclude. After seeing the conclusion, we are now moving to see the other related questions. The first one reads, a discipline master or mistress in your school has recently reported an increase in discipline cases due to the students' misbehavior. In 5 points, explain the effects of improper behavior among students. And this is Necta 2020 question number 11. Kwa tunaona hili swali linataka sasa uoneshe explain effects of improper behavior or indiscipline cases among the students. Lile lilikuwa linataka uoneshe causes. Kwa somehow lina relate. Lile lilikuwa linataka causes za indiscipline cases, ili litakuwa linataka effects za hizo indiscipline cases. Kwa hapa mwanafunzi anaweza akatoa effects mbalimbali, kwa mfano watoto kufeli au watoto kujikuta labda wanapata maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Kwa mfano mtoto akijihusisha katika indiscipline cases ya tuchukulie labda ya interlinked sexual relation, mwisho wa siku anaweza kujikuta anapata magonjwa ya zinaa. So this question needs a student to provide the effects of indiscipline cases or misbehaviors, but the previous question that we have already discussed needs a student to show the main causes or roots of the indiscipline cases. Also, assume you are a discipline master or mistress and you are required to provide a report on indiscipline cases among students at your school. What 6 causes you will give in your report? Kwa sasa wewe kama ni discipline master au mistress na unatakiwa utoe ripoti kuhusiana na indiscipline cases katika shule yako. Je, pointi zipi 6 ambazo utazitumia katika au utazionyesha katika hiyo ripoti yako? So this question also relates with the main question that we have already discussed. And here the list of points that one may use. The first one is poverty and poor parental care, influence of the peers, biological causes or adolescence, and the influence of globalization. So these points a student may use to answer the previous 2 questions, and it is the point that we have already used to answer the core question of this time. And this is marks the end of this session. See you next session.